Найти Меган Рита. 100 лет есть. Меня какой не готовят, боеприпасы одни подсовывают. Нахер мне пулемет, пистолет? Вроде нет. Или реально к войне готовят? Сорян. Привычка. Хера себе. Что за больная фантазия? Your tenacity, Adam Jensen, is really quite irritating. We'd like you to stop now. I'm afraid I can't, Zhao. You see, I figured it out. I know what you and your conspiracy buddies are planning. Do you? How clever. A new biochip. A software upgrade that limits what augmentations can do. You're creating a kill switch. You kidnapped Megan Reed's team to do it, and you're seizing control of the market to ensure it gets distributed. All because you're afraid of people like me. Augmented people, with the power to resist you. No one's afraid of you, Mr. Jensen. All your blundering around and childish interference hasn't stopped a thing. Tell me, have you been to a limb clinic lately? Fuck yeah, дура. Я не имел импланты. Supposed to shut me down, right? Leave me broken and begging. The Augs were recalled. You should be offline. Women never fail to underestimate men. You should have stayed dead, Jensen. How can a man be so clueless? Do you realize how hopeless this is? You will not leave here. That business in Detroit with Barry, I thought you would be more formidable than this. Will you lose your nerve, Jensen, now that the end is near? Jumping at shadows like a scared child. This is as far as you go. Only one of us will leave here. I thought you would be more formidable than this. You're a fool, Jensen. There, this has been a long time. Из чего двери интересно сделано? Блять.
do I sense desperation? Jensen, lost a good man. Do you realize how hopeless this is? You will not leave here. Угу, прыгну. Окей, хорошо. Я думаю, здесь мы еще раз сохранимся. Behind you, Jensen. Иди сюда, у меня еще один тайфун есть. How can a man be so clueless, so lost? Куги-куги! Куги-куги-куги! I knew you'd show up here eventually. So predictable. Track me all the way here. Finding me now should be simple. Will you lose your nerve, Jensen? Now that the end is Да near? подходи это. Че я... Underestimated you, Jensen. Все херня. So stubborn. You should have given up this chase long ago. She's lost to you, my friend. Right over here, my friend. Come get me. How does it feel, Jensen? Ух ты! 2 раза тайфун сделать и все. Понятно. Finish it. Not until you tell me where Megan is. You've lost her, Jensen. Men like us, we never get back the things we love. Че же я раньше тайфун-то не изучил? Понятно. Чётко это, блядь. Плазменные капсулы. А для чего они нужны? Фух, нормально так повеселились, друзья. Плазменная винтовка. А, вот для чего нужно. Вот плазменная винтовка, это интересно довольно. А чем мы можем кинуть? Для пистолета, наверное, одни патроны, да? Бросить, хорошо, и для пистолета, наверное, одни патроны. Ты же не будешь много места занимать, падла, надеюсь. Да ладно. Сколько ж тебе места надо-то, а? Нахер мне патрон для револьвера, если у меня нет револьвера. Блять, все перепидорасилось опять, а? Друг с другом. Да хер с ним. Давайте поносим. Вот так вот. 2 раза тайфунчик сделали и все.
Ну, я думаю, с ракетницей будет нормально. Тоже 2 раза шмальнуть. И все. Вот так вот проходится третий босс. Просто прячетесь за дверью на 2-м этаже. Ждете, пока он подойдет, используйте тайфун. Нет тайфуна, значит шмаляете с ракетницы. Оглушаете гранатами. Электрическими. Электрогранатами. Импульсивными. И все. Он оглохнет и с ракетницы его. Not exactly. Adam? Oh my god, Adam! It's you. You're hurt. What happened? What happened to you? I risked my life for you, Megan. I came halfway around the world, and for what? It's not what you think. Are you part of this? No! No, Adam, I swear it! The kidnapping was real. The attack on Seraph Industries, they came after me. They wanted my research. And when did you decide they could have it? It didn't happen like that. I wanted to tell you, but I couldn't. I couldn't! And then David said we had to use it. We owed it to mankind. David? What are you talking about? Ну-ка, рассказывай. My great discovery. The genetic framework I found that makes it easier for living tissue to bond with implants. I found it. In you, Adam. I used your DNA. I wanted to tell you, I swear. But David convinced me what it could mean for mankind. How much better off we could all be. It took Hugh to make me see how wrong I was. Hugh? Hugh Darrow. He owns this facility. After Namir brought us here... Richard! Patch me into Seraph, now! Adam, please! He was only pretending to work with Tai Young and the others. He found out what they were planning to do and told them he would help. But only to make sure they never succeeded. Their control signal won't work. Надо в Арктику херачиться. Thank you, David. Ladies and gentlemen, Mr. Seraph here has asked me to show the world how human enhancement technology can change it. After careful deliberation, I've decided I must do exactly that. Forgive me. Modified the control signal. Anyone with the new biochip will be affected. Hugh never said anything about this. I'm going back for the scientists. А если бы я No, поменял? Adam. I know the complex better than you. I'll find them. There's a hangar bay through there. Get to its control room and retract the roof. Clear a path for us. Ай, все меня поимели, просто все. Да. Как я просто не знаю, как это еще сказать. Реально все меня прям чпики, чпики, чпики. Ай, блин. Какие условия и создали, а? Ну-ка нахер покопаемся. Access denied. Сука. Ранниола. Доброе утро, мистер Дэрроу. По поводу нашего разговора на прошлой неделе, проект продвигается довольно быстро. Нам удалось разработать новый улучшенный прототип, позволяющий противостоять квантовому размерному эффекту. Пока наноионика реагирует как запланировано, а латентное воздействие на биоматериал незначительно. Неожиданное преимущество исполнения медных мод делает прибор практически необнаруживаемым.
С другой стороны, для обслуживания и аварийного ремонта понадобится очень мощная электронная система слежения. Нам удается создавать и менять молекулярную структуру на лету с помощью механосинтеза. Все образцы отреагировали очень хорошо, если не считать привычного синдрома отторжения, который всегда начинается через несколько минут. Воздействие еще сильнее на молекулярном уровне. Именно поэтому новости от одного из ваших помощников столь многообещающие. Якобы возможно изолировать и воспроизвести сегменты ДНК, для которых синдром отторжения полностью отсутствует. Не знаю, как вам и вашим сотрудникам удалось доставить такие образцы, и мне все равно. Вы понимаете, что это может означать, но наконец своей цели. Только представьте себе совершенно обычный на вид человек с совершенно естественной внешностью, и все же он обладает силой миллиардов машин, которые может пользоваться по собственной воле. Это будущее мистер Дэрроу. Ну, благими намерениями строится дорога в ад, да, как сказали. А благими делами строится дорога в рай. Иди ты, я чё, взламывать что ли разучился? Ломайся нафиг. Новый имплант сетчатки успех доктора Уильяма Добеля. Праксис доступен. Да. Так, куда нам? Нам туда. Да, друзья, да. Я думал, Шарик нас поимел, но походу Шарик нас и поимел, переубедив Меган, что нам не надо ничего рассказывать. Убедив Меган, что нам не надо ничего рассказывать. I'm getting my team out of here. You have to go to Panchaea and stop Hugh. You and I aren't done with this, Megan. I know how it looks, but you have to stop the broadcast. I think it's causing the new biochips to overstimulate the vagus nerve, creating terrifying hallucinations. You mean it's driving augmented people insane? Yes, and it's up to you to stop it. Use the Leo shuttle. It will take you to Panchaea. Good luck, Adam. Спасибо. Stop running! I've got to do this! That noise. You're gonna pay! You can't be here. Not now. Мать твою, как на тебя попасть? Automated systems online. Daro sequence 1, code 1, 1A, preset and ready to engage. Suborbital trajectory plotted. Destination, Panchaea. Begin countdown, Mr. Daro. Abort countdown, I'm not ready yet. Countdown aborted. Не. Давай, Confirm давай. liftoff to Panchaea, Mr. Daro. Да. Begin countdown. Code 000. Confirm 0. Countdown commencing. Личный шаттл. Не то что вертолет, а личный шаттл, друзья. Охереть. Я так и предполагал, что нам в Арктику придется. Electrodynamic launch assist sequence commencing. Beginning descent.
Музыка такая сильная, прикольная. Все, не слава богу. Jensen, can you read me? Barely. I've reached Panchea, Pritchard. Any word from Sarah for the UN delegates? Nothing. The installation went into lockdown shortly after Dэрrou gave his speech. I can't tell if anyone's even alive. And the signal's still broadcasting. Meaning no one's safe till I get in there and shut it down. You'll have to disengage the lockdown first. Look for a master control panel at the top of the tower. Да без базара. Мне нравится просто прыгать. Блядь. Мне нравится так приземляться, долго приземляется. Плазменные капсулы. Не надо. Че, пошмаляем с плазменной пушки? Но она такая довольно прикольная. О, блядь. Нам как бы наверх надо. Или все-таки правильно? Здесь все сходят с ума сейчас. Нам как бы похер, да, по-моему? Что там находится? Жестко. Гранатомет. Охереть. Охереть. Где рубильник-то? Выключить все, пойду. Гранатомет мы не будем брать. Все помершие, блин. Обратно что ли возвращаемся? По-моему. Ага. Или нет? Нормально. Пепс не нужен, нужен бы тайфун. Тайфун бы вообще пригодился. Ориентируйся по мини-карте. Сюда, нам вот сюда.
Извиняюсь. Почему-то вылетел за пределы. Ну какого хера? Телефон действительно крутая штука. Pritchard, Panchea's broadcast center is at the base of a station near the bottom of the ocean. Is that right? But the lockdown caused all the blast doors to seal. You won't be able to go down until you override them manually. From up in the tower. I got it. Давай, давай, поднимайся. Сожрать не помешало бы. Эти листик пока выкинем. That was nothing. Please, let it be nothing. It was just in your head. Stay in. Controlled. Damn it. It's in my head. I know it is. Спасите меня, я знаю, что вы здесь. What's happening? Be able to get him out because I don't want it like that. It's out. Stay away. Come. Понятно. Для гранатомета. Че нам гранатомет понадобится так сильно, что ли? Уже подсовывают некоторые несколько раз. Батончик захавать надо. Выходим отсюда и идем дальше. Ой, друзья, извиняюсь. Хера себе станция, вы видели? Какую-то, как надо отгрохать такую. Вот прикиньте, какая-то конструкция, как ее строить. Это вообще жопа. Вот это вот внутри поражает воображение. Пару толчка.
Здесь у нас ничего. Опа. Сохраняемся и ломаем. Давай, давай. Нифига себе. Что-то очень сильно хотят сохранить. Вот это мы тоже сейчас захаваем. Давайте что-нибудь выбросим, а? Нет, до хера всего. Ой, еще. Какой-то хакер, что ли, же? Автоматически имя и пароль. Идем. Что здесь такое? И куда мы сейчас возвратимся? Она нахер мне не нужна. Вот это вот более-менее. Ай. О! Система охлаждения. А для чего система охлаждения? Давайте-ка выбросим. И посмотрим, с чем ее комбинировать можно. Кайфарики. Винтовочкой. Так, все здесь обшарили. Выходим и идем наверх. Вперед к приключениям, друзья! Да? Вперед к приключениям! Access granted. Захватили все, что можно, по-моему. Все, полтос. Максимум. Ну, не такая сильная отдача, нормально. Ладно, поигрались и хватит. Давай, давай, давай. Access granted. Пара-па-пам, пам, па-пара-па-пам, пара-па-пам, пара-рурай, пам, пара-пара-па-пара-па-пам, пам, пара-па-пам. Понятно. Блять, это надо было мне это сделать.
Надо как-то туда попасть. Ага, попали нахер. Легко и просто. Том Брайдерс, привет. Привет. I don't think you want to do that, Mr. Jensen. Disengage lockdown, and whatever demons this station contains are likely to come crashing out on us. Afraid to die, Dэрrow? Or just unwilling to face what you've done? Oh, I know what I've done, believe me. I take no pleasure in it. And yet you still did it. I did what had to be done. 20 years ago, I gave the world augmentation technology. I thought I was giving it a bright future, but instead I gave it the means to destroy itself. No law, no UN regulation was going to fix that. People are dying out there. Hundreds of thousands of people driven to the brink of insanity because of you. I had to convince the world. Before today, people believed we should steal fire from the gods and redesign human nature. Human nature is the only thing we have that gives us a moral compass and the social skills we need to live in peace. Destroy it, and you destroy our very species. Don't paint yourself a savior in this. What you're doing is insane. Is it? When this is done, the Illuminati won't be able to control men and women like you as they had planned, from the inside out. No one will be able to use the technology I invented to make others into beings they desire. Something we both know has happened already. You think you're Frankenstein? Killing your own monster. Actually, Mr. Jensen, I prefer to think of myself as Daedalus, watching helplessly as his child crashes into the sea. I'm ending this. Now. You can't. The signal is being generated from the broadcast center at the base of this facility. Panchea's security system has been programmed to protect it, and will kill you before you even get close. You designed that system, Dэрrow. You can tell me how to shut it down. But I won't. You think what I'm doing is extreme. You simply don't understand. For humanity to survive beyond this century, it must abandon ill-conceived notions about transcendence and embrace change. But for that to happen, the hard lesson must be learned. Blood must be shed. Он весь в крови был. Блядь, какие катсцены-то, а? Мать вашу, а где бета, гамма там, все дела? Nothing more to say, Mr. Jensen? И сохраниться нельзя. You think humanity needs to be punished? Is that it? Pain is the only thing people understand? By the time this is over, there will be no humanity left to embrace your change. The stress and horror you forced us to live through will have ripped it out of us. I knew there would be casualties, but I thought, over time, surely the human spirit can recover. Even as I listen to your words, I realize a cruel truth. No one else has the vision to see what I've seen, the will to do what I have done. You're all too weak, judging but never acting. None of you have the moral courage to see this through to its conclusion. Well, какие сделанные выводы, а? Maybe you're right. Maybe you're wrong. None of it matters, because this is what will happen now. After today, whatever you say will be dismissed as the ravings of a mass murderer.
You were one of the greatest minds of our time, and tomorrow you'll be nothing but a killer. But they can't think that. They'll be missing the point. Don't you see? I created people like you. I made it possible for you to happen. If fate had dealt me a different hand, then perhaps neither of us would be here. Isn't it obvious how fate is now conspiring to overtake us both, to grind us beneath her wheels? We must see this through, lest people like you continue to evolve and destabilize society. Так, он бета. Непривычен к сопротивлению, поэтому я так и отвечал. И уровень убеждения, видите, как поднялся. Nothing more to say, Mr. Jensen? You know, I've always wondered about that leg brace of yours. Why the father of augmentation doesn't have the most basic of implants. Doesn't make much sense, really. Unless he's one of the few people genetically incompatible with this technology. Huh. Gotta love the irony in that. It's the kind of irony that can tear you up inside, bit by bit, every day, until you find yourself despising what you're not. How dare you? You think I've done all this because a fluke of nature robbed me of my chance to become a part of it? I tried everything, damn you. Everything I could think of to change. None of it worked. None of it! So you had to fix it, didn't you? Take back control, make it like it never was. Yes! Yes, that's exactly what have I done? Give me the codes, Dэрrou. Help me stop this. You'll still be in danger. Panchea's security system, much of it is self-determining and lethal. But if you succeed, if these codes help you turn off the system and reach the broadcast center, tell the world exactly why I did it. Explain to them about the Illuminati, the biochip, Panchea. Help them understand that the technology I created will not be a future any one of us desires. Иху! Друзья, я, по-моему, сделал его. Бля, какая херня здоровая. А, что там внизу интересно? Сохраняемся, но неужели мы... The codes should help you shut down the Hyron project, Panchea's security system. When you see it, you will understand. There is no room for this technology in the world.